Okay. Bonsoir. The Prime Minister has just hosted, together with Premier Doug Ford, a meeting of the First Ministers across Canada. Minister LeBlanc and I joined him, and we were also joined by Deputy Commissioner of the RCMP, Mark Flynn, who's with us here. It was a really good, really important meeting. We talked about the Canada-US relationship, and our central agreement on which everyone was agreed really from the outset was that this is a time when we need to play for Team Canada. We need to work in a united and coordinated way. We agreed that we need to be smart, strong, and united in meeting this challenge. We spoke principally about the border and the Canada-US trade relationship. When it came to the economic relationship, we talked about the fact that trade between Canada and the United States is balanced and mutually beneficial, that Canada is the largest market for the United States by far, larger than China, Japan, the UK, and France combined. Many premiers talked about how important their provinces are for US exporters. And we also talked about how the United States depends on us for many essential products. In particular, we spoke about energy. We talked about how the US relies on Canadian oil, Canadian electricity, Canadian critical minerals and metals. Premiers referred to how that dependency on Canadian energy is particularly important today at a time when AI is such an important force for the economy of the future, and AI is so power hungry. We also spoke about how Canada and the United States are aligned when it comes to China and China's unfair trade practices, China's intentional policy of capacity. We spoke a lot about the border. Minister LeBlanc will have more to say about that, but our shared view was that, of course, the United States has the absolute right to control who enters the United States, just as Canada has the absolute right to control who enters Canada. We agreed that illegal drugs, especially opioids, are a scourge for both of our countries, and that we need to continue to work hard to ensure our border is safe and secure, and to really crack down on illegal drugs. Alors, on a eu une excellente conversation avec le Premier ministre, organisé une excellente conversation avec les premiers ministres des provinces et territoires. Le ministre LeBlanc et moi étaient là. Aussi avec des fonctionnaires comme le sous-commissionnaire de GRC, Mark Flynn, qui est avec nous. On a discuté les relations entre le Canada et les États-Unis. On était d'accord que c'est nécessaire pour nous de prendre une approche équipe Canada et qu'on sera unis et coordonnés dans nos efforts. On a parlé des relations économiques entre nos deux pays qui sont équilibrées et qui sont vraiment gagnant-gagnant pour nos deux pays. Et on a parlé de la frontière et que pour le Canada, c'est très important d'avoir une frontière sécure, contrôlée par nous. Et aussi, c'est la même chose pour nos voisins américains et qu'on doit et va continuer de travailler pour assurer cela. Le ministre LeBlanc était là aussi et il va dire quelques mots. Merci. Alors, Chrystia, je ne vais pas embarquer là-dessus. Comme la dernière fois, j'avais l'air d'un géant. Merci beaucoup. Merci, Chrystia. Merci au sous-commissaire de la GRC, Mark Flynn, responsable pour la police fédérale, qui est avec nous ce soir. Chrystia a bien dit, c'était une discussion. Elle a adressé les discussions économiques avec les premiers ministres des provinces et des territoires.
On a beaucoup parlé aussi de l'importance de continuer de sécuriser la frontière entre le Canada et les États-Unis, l'importance de gérer l'immigration afin qu'on ne devienne pas une porte d'entrée pour ceux et celles qui cherchent finalement à se rendre aux États-Unis. Moi, j'ai rappelé au Premier ministre les mesures que Mark Miller, mon collègue, a prises afin de resserrer, par exemple, les visas pour les ressortissants mexicains. On a fait la même chose avec les avions en provenance de l'Inde. Mark Miller a clairement dit, et j'ai répété ça au Premier ministre, que nous sommes prêts à faire à prendre d'autres mesures, à agir davantage afin de s'assurer que les personnes qui viennent au Canada ne viennent pas ici sur des prétextes fraudulents pour se rendre aux États-Unis. Nous avons discuté l'importance de combattre, comme Mme Freeland a dit, les opioïdes et en particulier le fentanyl. Le sous-commissaire Flynn, qui est avec nous, m'a rappelé plus tôt aujourd'hui les mesures que la police fédérale, dans plusieurs provinces, les mesures que nous avons prises précisément pour démanteler le crime organisé, les gangs criminels qui fabriquent le fentanyl, mais il faut encore agir davantage avec nos partenaires américains. Le président Trump a identifié les préoccupations quant au fentanyl. Nous partageons entièrement sa préoccupation. C'est dans l'intérêt des Canadiens que nous travaillons davantage avec, par exemple, la Chine pour arrêter les produits chimiques qui viennent au Canada ou aux États-Unis. Alors, c'est un dialogue continuel avec nos partenaires américains, mais j'ai beaucoup apprécié l'appui des premiers ministres pour des investissements davantage dans les services frontaliers du Canada, dans la GRC, et Mme Freeland et moi, on va travailler dans ce sens-là très activement. It was a good conversation focused to a considerable extent on border security. We spoke to premiers about the security currently in place at the Canadian border. We believe that there is a circumstance where we can make additional investments to reassure Canadians that all of the measures necessary are in place and will continue to be in place. We have a lot of faith in the work done by Border Services officers, by the Royal Canadian Mounted Police. We appreciate the work of provincial police forces. The Prime Minister spoke to premiers about the important work of collaborating with law enforcement agencies. The Ontario Provincial Police, Sûreté de Québec, are valuable partners for the RCMP, and work with them in ensuring that all of the measures are in place. And finally, we spoke about additional measures, additional investments that we can make in supporting the work of the RCMP, of Canadian Border Services Agency. Premiers spoke about their desire to collaborate with us on issues around border security, including some of the measures taken by Mark Miller on immigration, on tightening visa requirements for persons coming from Mexico, dealing with increasingly a number of cases involving fraudulent pretexts where people get a visa to come to Canada but ultimately are trying to enter the United States. We'll continue to tighten the screws on that process to make sure that we continue to have an immigration system and borders that in fact support the integrity and security that Canadians and Americans work on every day and have for decades. So it was a positive conversation, and we're going to continue to ensure that we work with premiers in the coming weeks to set a Team Canada approach in terms of border security, national security, and ensuring that the immigration system is orderly. Merci beaucoup. Minister Freeland, how can you say that you're on the same page if in a statement afterwards, Doug Ford said, quote, that your government has been slow to react and stuck on the back foot? Is that really on the same page in your mind? I can only speak to the conversation we had, and the conversation we had was very positive. We were very united, and we all really agreed that right now what Canada needs is for us to work together, that we need to be strong, we need to be smart, we need to be united.
And let's be clear, our country is facing a significant challenge. We have opportunities as well, and I really believe that we can meet this challenge successfully. But I am also absolutely certain that the way we meet this challenge successfully is by presenting a united front, especially when it comes to our conversations with our American neighbors. Some are questioning Trudeau's strength as a leader to deal with another Trump administration. Is this Trudeau's make or break moment? Prime Minister Trudeau is our country's elected leader. He was very effective in dealing with the U.S. throughout our time in government. He was an effective partner for Barack Obama. He was an effective partner for President Trump. He was an effective partner for President Biden, who is still president. And I have every confidence that he will be absolutely effective in dealing with President-elect Trump. He did have a conversation with the president on Monday, shortly after the president's tweet. That, to my mind, speaks to the effective and open lines of communication. Now, I want to be clear to everyone. This is a challenge. Canada's relationship with the United States is always a challenge, and I don't want to minimize for a moment the gravity of the challenge we now face. But I also think it is important for us as Canadians to have confidence in ourselves, to recognize the strengths our country has, to recognize that certainly we depend on the United States, but the United States also depends on us, and to recognize that we benefit from our relationship with the United States. They also benefit from their relationship with us. And now is really a moment for us not to squabble amongst ourselves. For sure, the people on that call, we disagree with each other about a lot of things. And one of the premiers, who I will not name, I'll allow him to speak for himself, said with a little bit of a chuckle, "I can't believe I just agreed with Prime Minister Trudeau about so many things." So we're open about the fact that there were different parties on that call. There were Liberals, there were NDP premiers, there were Conservatives, and the differences are real and significant. But there really was a strong agreement among every single person on that call that this is a challenge, and that the way we meet that challenge and the way we serve Canadians is by being strong, smart, and united, and by playing for Team Canada. And that will certainly be the approach that our government takes. Madame Freeland, avez-vous l'impression, d'abord, parler du Front uni? Deuxièmement, en sortant de cette rencontre, avez-vous l'impression que vous avez un mandat de la part des premiers ministres d'avoir des tarifs de représailles? Et à la frontière, M. Legault veut avoir pas juste une impression que tout va bien, mais un plan. Allez-vous avoir un plan bientôt? Quand on entre dans une position peut-être de négociation, ce n'est pas une bonne idée de répondre aux questions hypothétiques. Alors, je ne vais pas parler de l'avenir. Mais on a discuté le commerce entre nos deux pays. On a parlé de la réalité. Et c'est que les relations économiques entre le Canada et les États-Unis sont aujourd'hui gagnant-gagnant. Évidemment, entre nous, on a parlé des possibles événements dans l'avenir, mais c'est une discussion qu'on doit avoir en privé entre nous. Le ministre LeBlanc a une question. Christian, pour répondre à votre question, nous avons discuté avec les premiers ministres. M. Legault l'a soulevé dans la réunion, comme il l'a soulevé publiquement, l'importance d'avoir un plan visible
et des mesures accrues. Ça, c'était un consensus aussi de faire davantage d'investissements, d'appuyer la GRC et les services frontaliers davantage et d'énoncer ce plan aux Canadiens. Et évidemment, ce sera reconnu par nos partenaires américains. Alors, moi, je suis d'accord avec M. Legault et d'autres premiers ministres sur l'importance de rassurer les Canadiens et les Américains que la frontière est bel et bien sécure, mais aussi de démontrer d'une façon visible les mesures qui sont en place et les mesures additionnelles que nous allons prendre. Alors, moi, j'ai aucune hésitation à dire au fil des prochaines semaines, on sera de plus en plus public avec les mesures qui seront en place à la frontière. Cependant, et les hauts dirigeants de la GRC et des services frontaliers m'ont rappelé quand ils ont des plans opérationnels pour gérer un scénario potentiel, on ne discute pas publiquement à quel moment tel avion va décoller et dans quel secteur le drone va surveiller pendant quelles heures la fin de semaine. On ne va pas faire ça, ce sera totalement irresponsable. Mais il faudra par contre démontrer aux Canadiens et à nos amis américains le partenariat qui existe entre le Canada et les États-Unis à la frontière. Les services, les forces de l'ordre sont en partenariat continuel avec leurs vis-à-vis américains, mais de démontrer et rassurer les Canadiens que le plan est là, le plan va évoluer et que nous allons rassurer et les Canadiens et les Américains des effectifs qui sont là. How can you can you just repeat that in English on the border, sir? So I don't want to step on your foot, Chrystia, here. Okay. A number of premiers spoke about the importance of reassuring Canadians, and in so doing, our American partners around the security of the border. We believe unequivocally that the Canadian border is secure, that we have the people in place, we have the technology in place to assure Canadians and Americans. This is a binational challenge. It's not, none of this is a one-way street. Canadians have every interest in ensuring the integrity and security of the border. That's a foremost responsibility for our government. And that the Americans share that concern is also very normal and has resulted in decades of daily collaboration. What I think is important now, and the premiers spoke to this as well, is showing Canadians visibly and demonstrably the presence of law enforcement at our borders, talking about the good work that the federal policing units of the RCMP with partners in provinces and municipalities do around drug trafficking, around fentanyl, around some of the drug labs that have been taken down and organized crime, but recognizing that the concern at the border probably militates in favor of more visible and public-facing measures, and talking about the good work that's being done and the additional work and additional investments that we'll make. So over the coming weeks, I think you'll see myself and some of my colleagues with members of the RCMP and Border Services showing Canadians the work that's done, reassuring Canadians in the security of our border, and showing Americans the historic and daily partnership that exists between the RCMP and American agencies. Deputy Commissioner Flynn was talking about literally weekly meetings that they have with the U.S. Customs and Border Patrol, the FBI, Alcohol, Tobacco and Firearms, the Drug Enforcement Agency. So we need to reassure Canadians and Americans that we're very, very much on top of this and that the border remains secure and will always be secure. How can you assure Canadians that, like, your government could respond quickly and provide RCMP and CBSA more resources and money when Parliament is currently gridlocked by filibuster? Well, I don't want to speak for the finance minister or hypothetical spending bills, but I would find it shocking that the opposition would not allow us to present legislation or spending plans that would increase the ability of border services agency and the RCMP to do their work. I would find it absolutely shocking that the Conservatives or the Bloc Québécois talk a lot about the border. I would think they would be enthusiastic supporters if the Minister of Finance
were to come forward with additional investments. So the good news is we'll be able to talk about that in the coming weeks. Sur les chèques de 250 $, est-ce que vous êtes prêt à élargir cette mesure-là aux retraités? Merci pour la question. Premièrement, on est content que ce sera possible d'offrir aux Canadiens et Canadiens partout au pays une rabais pour les fêtes. C'est nécessaire et j'ai parlé avec beaucoup de gens, avec nos députés, qui sont d'accord que c'est une mesure qui va vraiment aider les Canadiens et Canadiennes avec l'abordabilité. Et je suis très content qu'on pourra aller en avance avec ces mesures-là. Concernant l'autre mesure, la réalité, c'est qu'on est une minorité dans le Parlement. Pour aller en avance avec des mesures pour aider les Canadiens avec l'abordabilité, pour aller en avance avec les mesures pour notre frontière, on a besoin d'appui des autres partis politiques, des autres députés. Et on va toujours présenter des mesures qui sont nécessaires pour les Canadiens et Canadiennes, comme nos mesures ciblées sur l'abordabilité. Et on va demander aux autres députés, aux autres partis politiques, d'appuyer ces mesures. Parce qu'en bout de ligne, on travaille tous pour les mêmes gens. On travaille tous pour les Canadiens et Canadiennes. Vous étiez pour inclure les retraités. Vous n'avez pas dit si vous vouliez ou non inclure les retraités. On comprend que c'est une bonne chose d'être là pour les Canadiens, de les aider avec l'abordabilité. Et on a présenté les mesures jeudi passé qui vont faire précisément cela. Je suis contente, très contente que ce sera possible pour nous d'aller en avance avec la TPS. Ça va vraiment aider les Canadiens et Canadiennes avec l'abordabilité, surtout pour la saison des fêtes. Concernant l'autre mesure, la réalité est qu'on est dans une position minoritaire. On a présenté une bonne idée pour aider, pour appuyer les Canadiens et Canadiennes avec l'abordabilité. Et maintenant, c'est le tour des partis d'opposition, des autres députés, de décider s'ils veulent aider les Canadiens ou Canadiennes ou non. Et évidemment, on est en train de discuter avec eux. Merci. Merci beaucoup. In English on that. You can't just say that in French. Come on. Oh my goodness.